Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vijana Vallabha Girivaradari Yasura Nandana Brajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Vishmar Bhadamax Maharajagacharya, also the associated with AC, Bhakti-vedanta Sanskrit Prabhupada, Jaya Namacharya Starko Ki Jaya, Pramsikal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sid Veda Gadadhar, Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jaya, Shri Radha Krishna Gopa Gopita, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan Ki Jaya, Shri Vrindavan Dham Ki Jaya, Navadham Ki Jaya, Gaung Shimona Tulsi Bhakti Devi Ki Jaya, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya, Go Premanandi, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Shri Guru Shri Gauranga, all glories to Śrīla Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvasesha Shunyavadi Pashatade Shatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasni Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavan Krsna chapter 4 verse 19. Cātur-hotraṁ karma śuddhaṁ prajānāṁ vīkṣya vaidikam vyadadhāt yajña-santatyai vedam ekaṁ catur-vidham.
So, for hotram, sacrificial fires, karma śuddhaṁ, purification of work, prajānāṁ, of the people in general, vīkṣya, after seeing, vaidikam, according to Vedic rites, vedadhād, made into yajña, sacrifice, santatyai, to expand, vedam ekam, only one Veda, catur-vidham, in 4 divisions. Translation, he saw that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which the people's occupations could be purified. And to simplify the process, he divided the one Veda into 4 in order to expand them among men. Purport, formerly there was only the Veda of the name Yajur, and the 4 divisions of sacrifices were there specifically mentioned. But to make them more easily performable, the Vedas were divided into 4 divisions of sacrifice just to purify the occupational service of the 4 orders above the 4 Vedas, namely Rig, Yajur, Sama, and Atharva. There are the Purāṇas, the Mahābhārata, Samhitas, etc., which are known as the 5th Veda. Śrī Vyāsadeva and his many disciples were all historical personalities, and they were very kind and sympathetic towards the fallen souls of this age of Kali. As such, the Purāṇas and Mahābhārata were made from related historical facts which explain the teachings of the 4 Vedas. There is no point in doubting the authority of the Purāṇas and Mahābhārata as parts and parcels of the Vedas. In Chāndogya Upaniṣad, the Purāṇas and Mahābhārata, generally known as histories, are mentioned as the 5th Veda. According to Śrīla Jīva Gosvāmī, that is the way of ascertaining the respective values of the revealed scriptures. So here it speaks of Veda Vyas dividing one Veda into 4. இங்கே வேதவியாசர் ஒரு வேதத்தை 4ஆக பிரித்ததை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. If we examine the 4 Vedas, we'll see many of the mantras are almost identical. அந்த 4 வேதங்களை நாம் ஆராய்ந்தால் பல மந்திரங்கள் ஒரே போல இருப்பது நமக்கு தெரியும். But there are also some differences. ஆனால் சில வேறுபாடுகளும் உள்ளது. So it's explained that the emphasis in the different Vedas is different. ஒவ்வொரு வேதமும் வெவ்வேறு விதமாக வலியுறுத்துகிறது என்பது நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. So the Rig Veda is used for recitation. ரிக்வேதம் உச்சரிப்பிற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. The Yajurveda mantras are used for yajñas. யஜுர்வேத மந்திரங்கள் யஜ்ஞங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. Some Veda mantras are used for singing. சாமவேத மந்திரங்கள் பாடல்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. And the Atharva Veda is used for household affairs. அதர்வ வேத மந்திரங்கள் கிரகஸ்த விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. So, of course, one reason for dividing it up is to give different disciples charge of not so much Veda, 1/4 of the Veda, easier to learn. பிரிப்பதற்கான ஒரு காரணம் அந்த சீடர்களுக்கு வேதங்களின் கால் பகுதியை வழங்கி அதன் மூலம் அவர்கள் அதை படித்து புரிந்து கொள்வதற்கு எளிமையாக இருக்கும் என்பதற்காகத்தான் வேதங்கள் பிரிக்கப்பட்டது. And then these disciples passed on the one Veda each to their disciples who passed it on later on. அந்த ஒரு வேத ஞானமானது அந்த சீடரிடமிருந்து அவருடைய சீடர் என்று குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக வந்தது. And in this way, the Vedas were preserved over thousands of years.
இவ்விதமாக வேத ஞானமானது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பராமரிக்கப்பட்டது. And even up to the present day, we have lines that can be traced back thousands of years. இப்பொழுதிருக்கும் காலம் வரையில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்து தோன்றி வந்துள்ள அந்த வம்சாவளியினரை நம்மால் கண்டறிய முடியும். But of course, due to the influence of time, many of the branches also have become lost. ஆனால் காலத்தின் தாக்கத்தினால் பல கிளைகள் இப்பொழுது தொலைந்து விட்டது. And that is particularly true in the last 50 years, 100 years. So many branches disappeared. குறிப்பாக கடைசி 50 100 ஆண்டுகளுக்குள் பல கிளைகள் முற்றிலுமாக தொலைந்து விட்டது. So that tradition of handing down the Vedas from guru to disciple is gradually disappearing. இந்த குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக வேத ஞானம் வழங்கப்படுவது படிப்படியாக மறைந்து கொண்டிருக்கிறது. But it is also remarkable that it has survived so long. ஆனால் இத்தனை ஆண்டு காலம் அது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருப்பது அதிசயத்தக்க ஒரு விஷயமாகும். So, as is mentioned in the purport and the next verse, then we also have other literatures that Vedas manifested. இந்த பதம் மற்றும் அடுத்த பதத்தில் குறிப்பிடப்படுவது போல் வேதவியாசர் வேறு பல சாஸ்திரங்களையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். So he wrote the Mahābhārata and the Purāṇas. மகாபாரதம் மற்றும் புராணங்களை அவர் எழுதினார். So there is a distinction because he wrote these works. He did not write the Veda. He put the Veda together and divided it up. He didn't write the Vedas. இங்கே ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் இந்த செயல்பாடுகளை அவர் தன் கைப்பட எழுதினார், ஆனால் வேதங்களை அவர் எழுதவில்லை, அவர் அதை தொகுத்தார். So that's why he's called Vyasa. He compiled the Vedas. அவ்விதமாக வேதங்களை அவர் தொகுத்த காரணத்தினால்தான் அவர் வியாசா என்று அழைக்கப்படுகிறார். But then he wrote the Mahābhārata, which is Itihasa, and the Purāṇas. ஆனால் மகாபாரதம் ஆகிய இதிகாசத்தையும் புராணங்களையும் அவர் தன் கைப்பட எழுதினார். So in these Purāṇas and Itihas, Mahābhārata, he's giving the same knowledge but in a simplified form. இந்த புராணங்களிலும் இதிகாசங்களிலும் அவர் அதே ஞானத்தை தான் வழங்குகிறார், ஆனால் அதை எளிமையான வழிமுறையில் வழங்குகிறார். So in verse 20, the next verse, then it says these are called the fifth Veda. அடுத்த பதமான 20வது பதத்தில் அது 5வது வேதமாக அழைக்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So technically no, they're not the Veda because they were created at a certain time by Vedavyas, whereas the Vedas are Shruti, they're never written down at all. உண்மையில் அது வேதவியாசரால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது, ஆனால் வேதங்கள் ஸ்ருதி அது நித்தியமாக இருக்கிறது. But then Bhagavatam says here that this is the fifth Veda, which means same class, they're all called Veda. ஆனால் பாகவதத்தில் இந்த மகாபாரத இதிகாசங்கள் 5வது வேதமாக கருதப்படுகிறது. இதன் பொருள் அந்த 4 வேதங்களோடு அதே சமநிலையை இந்த மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்களும் எடுத்துக்கொள்கிறது. So this means they have the same authority. இதன் பொருள் அந்த அனைத்திற்கும் ஒரே அங்கீகாரம் தான் இருக்கிறது. If we want to quote, we could quote from Purāṇa, Mahābhārata, or the Vedas, and the quotation is equally strong as a proof. ஒரே அதிகாரம் இருக்கும் காரணத்தினால் மேற்கோள் காட்டுவதற்காக நாம் மகாபாரதம் இதிகாசங்கள் மற்றும் வேதங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டலாம். அனைத்திற்கும் சமமான மதிப்பு தான். So this point is made because there are some groups, persons, who will claim that the Vedas are a stronger authority. சிலர் வேதங்கள் தான் பலமான அதிகாரம் பெற்றது என்று பிரகடனம் செய்யும் காரணத்தினால்தான் இந்த விஷயம் இங்கே வலியுறுத்தப்படுகிறது. And they don't accept the statements from Purāṇas and Mahābhārata as equal. அது போன்ற நபர்கள் மகாபாரதம் மற்றும் புராணங்களில் இருக்கும் வாக்கியங்கள் வேதங்களின் வாக்கியங்களுக்கு சமமானது என்ற கருத்தை ஏற்பதில்லை.
Of course, one reason is, okay, Vedas are eternal, never created or destroyed, no change at all. But that's not a good reason. இதற்கான ஒரு காரணம் வேதங்கள் நித்தியமானது, அது யாராலும் உருவாக்கப்படாதது, அது அழிக்கப்படாதது. ஆனால் இந்த ஒரு காரணம் ஒரு நல்ல காரணமாக கருதப்படாது. The same person who preserved the Vedas and passed it on, Vedavyas, also wrote the Purāṇas and the Itihāsa. So it should have the same conclusion. எந்த நபர் வேதங்களை பராமரித்து அந்த ஞானத்தை வழங்கினாரோ அதே நபரான வேதவியாசர் தான் இதிகாசங்களையும் புராணங்களையும் எழுதினார். எனவே அனைத்தின் இறுதி முடிவும் ஒன்றாகத்தான் இருக்க வேண்டும். And therefore it should be equally strong as proof. எனவே வேதங்களை போன்று இந்த இதிகாசங்கள் மற்றும் புராணங்களையும் நாம் சமமான ஆதாரமாக கருத வேண்டும். Shankaracharya, of course, uses Shruti or says that Shruti is strongest. சங்கராச்சாரியர் ஸ்ருதி தான் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது என்று குறிப்பிடுகிறார். And particularly Upanishads. குறிப்பாக உபனிஷத்துகள். And through Upanishads he can prove that the highest entity is impersonal Brahman. உபனிஷத்துகள் மூலமாக மிக உயர்ந்த விஷயம் அருவ பிரம்மன் என்று அவர் நிரூபிக்கிறார். So if we have works like Bhagavad Gita saying that Krishna is Bhagavan, etc., then these are all secondary, not so important. அவர்களை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான் மற்றும் பகவத்கீதை போன்ற விஷயங்கள் இரண்டாம் பட்சமானது, அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அல்ல. And if we are to explain them, we'll explain them in terms of impersonal Brahman. அவர்களுக்கு நாம் விளக்கம் தர வேண்டும் என்றால் நாம் அருவ பிரம்மனை அடிப்படையாக கொண்டு விளக்கம் தர வேண்டும். However, all of the Vaishnavacharyas reject this argument. எப்படி இருப்பினும் அனைத்து வைஷ்ணவ ஆச்சாரியார்களும் இந்த வாதத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். At the same time, none of the Vaishnavacharyas reject the statements of Upanishads or Shruti. அதே சமயத்தில் உபனிஷத்துகள் மற்றும் ஸ்ருதியின் வாக்கியங்களை எந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியரும் நிராகரிப்பதில்லை. But they give equal strength to the Purāṇas and Mahābhārata. ஆனால் புராணங்கள் மற்றும் மகாபாரதத்திற்கு அது சமமான பலத்தை வழங்குகிறது. And when we do this, then we will find that Shankaracharya's conclusion is different from the conclusion of Bhagavad Gita, Mahabharata, and Bhagavatam, etc. இதை நாம் செய்யும் பொழுது சங்கராச்சாரியாரின் முடிவு மகாபாரதம், பாகவதம் போன்றவற்றின் முடிவிலிருந்து சற்று மாறுபட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். But how can we have contradiction in Scripture? ஆனால் சாஸ்திரத்தில் எப்படி நாம் முரண்பாடுகள் கொண்டிருக்க முடியும்? So therefore the Vaishnavacharyas have to endeavor to show that even the Shruti talks about Bhagavan. எனவே ஸ்ருதி கூட பகவானை பற்றித்தான் பேசுகிறது என்பதை வெளிப்படுத்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் முயற்சிக்க வேண்டும். So Ramanujacharya wrote whole Śrī Vyāsadeva commentary on Vedanta Sutra, which is a commentary on Upanishads, to show that ultimately Brahman means Vishnu, Narayana. பிரம்மன் என்றால் விஷ்ணு, நாராயணன் என்பதை எடுத்துரைக்க ராமானுஜாச்சாரியர் வேதாந்தத்தின் மீது விளக்க உரை வழங்க வேண்டியிருந்தது. So of course the first sutra is Tato Brahma Jigyasa, inquire about Brahman. முதல் சூத்திரம் தத்துவ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, பிரம்மனை பற்றி விசாரிக்க வேண்டும். So he says that means inquire about Vishnu. அதன் பொருள் விஷ்ணுவை பற்றி விசாரிக்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். So in other words, the interpretation or his explanation of Brahma Sutras and Upanishads is about Bhagavan, not impersonal Brahman. பிரம்மசூத்திரம் மற்றும் உபனிஷத்தை பற்றிய அவருடைய விளக்கங்கள் பகவானை பற்றி குறிப்பிடுகிறது, அருவ பிரம்மனை பற்றி குறிப்பிடுவதில்லை.
So, of course, then when we come to Nimbarkacharya or Baladevidya Bhusan, what does Brahman mean in the Vedanta Sutra? It means Krishna. நிம்பார்க்காச்சாரியார் மற்றும் பலதேவ வித்யாபூஷணை பிரம்மன் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் அவர்கள் பாகவத்தின்படி அது கிருஷ்ணர் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். Yeah. So in this case, anyway, the Vaishnavacharyas take Brahman as being the source of everything, creation, destruction, etc. So that must mean Bhagavan. வைஷ்ணவாச்சாரியர்கள் படைப்பு, பிரளயம், ஆழி பராமரிப்பு போன்ற அனைத்திற்கும் பிரம்மன் தான் மூலம் என்று கருதுகிறார்கள். எனவே அவர்கள் பிரம்மனாக கருத்துவது பரமபுருஷ பகவானை. So then there's no contradiction between Brahma Sutras, Upanishads and Bhagavad Gita, where Krishna says, Aham sarvasya prabhava, I'm the source of everything. இவ்வகையில் பிரம்மசூத்திரம், உபனிஷத்துக்கள் மற்றும் பகவத்கீதைக்கு இடையில் எந்தவித முரண்பாடுகளும் இல்லை. அங்கே பகவத்கீதையில் நான் தான் அனைத்தின் மூலம் என்று கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். The advantage of Purāṇas like Bhagavad Purāṇa or Mahābhārata and Bhagavad Gita is that this truth is revealed more directly. பாகவத புராணம் மற்றும் மகாபாரதம், பகவத்கீதை போன்றவற்றில் இந்த உண்மையானது நேரடியாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. And if we take the authority of Itihasa and Puranas as equal to the Vedas, then there is no problem in doing that. இதிகாசங்கள் மற்றும் புராணங்கள் வேதங்களுக்கு சமமானது என்று நாம் கருதினால் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. Interestingly enough, the Bhagavatam also recognizes Brahman. சுவாரஸ்யமாக பிரம்மனை பாகவதமும் அடையாளம் காண்கிறது. So this impersonal realization is one aspect of Bhagavan. இந்த அரூ பிரம்மன் என்பது பகவானின் ஒரு அம்சமாகும். So it is spiritual, Bhagavan is spiritual, but Bhagavan has a form, Brahman has no form. பிரம்மனும் ஆன்மீகமானது, பகவானும் ஆன்மீகமானவர். ஆனால் பகவானுக்கு வடிவம் உண்டு, பிரம்மனுக்கு வடிவம் இல்லை. So we can also say Bhagavan is also Brahman. எனவே பகவானும் பிரம்மன் என்று நாம் கூறலாம். And Brahman also is supreme. பிரம்மனும் மிக உயர்ந்தது என்று நாம் கூறலாம். However, we also explain that the impersonal feature of the Lord is there, but this is, I say, partial realization of the Lord. பகவானுக்கு அருவ அம்சம் இருக்கிறது, ஆனால் இது பகவானை பற்றிய ஒரு பகுதி உணர்தல் என்று நாம் கூறலாம். Just as the light of the sun is fine, but the Surya Dev, the deity of the sun in the sun, is ultimately more important. சூரிய ஒளி முக்கியமானது, ஆனால் சூரிய தேவர் அதில் இருக்கும் அதிபதியானவர் அதைவிட முக்கியமானவர். Or if we see a mountain from a distance, then it may look very small and we don't see any details. தொலைவிலிருந்து நாம் ஒரு மலையை பார்க்கும் பொழுது அது மிக சிறியதாக தெரியும், அதன் முழு விவரமும் நமக்கு புரியாது. All we can say, it's a mountain. அது ஒரு மலை என்றுதான் நம்மால் கூற முடியும். If we get 10 miles away or 5 miles away, then we say, yes, it's a mountain and it's got trees on it. அதிலிருந்து ஒரு 10 மைல் அல்லது 5 மைல் தொலைவை நாம் அடையும் பொழுது அது ஒரு மலை, அதில் மரங்கள் இருக்கிறது என்று நம்மால் கூற முடியும். And it's got rocks on it. அதில் பாறைகளும் உள்ளது என்று குறிப்பிட முடியும். It's also true. Both perceptions are true. இரண்டு வகையான புரிதலும் உண்மைதான். If we get to the base of the mountain and start climbing up the mountain, then we can look at the trees, we can identify which type of trees are there, we can identify grass and flowers and animals and rocks and many more details. மரத்தின் அடிவாரத்திலிருந்து அந்த மலையை நாம் ஏறத் தொடங்கினால் அந்த மலையின் அடிவாரத்திலிருந்து அந்த மலையை நாம் ஏறத் தொடங்கினால் அங்க இருக்கும் மரம் என்ன மரம், அங்க இருக்கும் புல் என்ன, பூக்கள் என்ன, செடிகள் என்ன, மிருகங்கள் என்ன என்பதை நம்மால் அடையாளம் காண முடியும். This is also true. இதுவும் உண்மைதான்.
So we have three perceptions of the mountain: very distant, a little bit in between 5 miles away, and up close. எனவே ஒரே மலையை வெகு தொலைவிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு புரிதல் கிடைக்கிறது, 5 மைல் தொலைவிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு புரிதல் கிடைக்கிறது, மலைக்கு அருகில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு புரிதல் கிடைக்கிறது. So all are true perceptions, but when we get up to the mountain and we get all the details, that is more complete knowledge. அனைத்து வகையான புரிதலும் உண்மைதான், ஆனால் நாம் மலை அருகில் சென்று மலையில் இருந்து ஏறும் பொழுது அப்பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் புரிதல் தான் முழுமையான ஞானமாக கருதப்படுகிறது. So therefore realization of impersonal Brahman with no form and no qualities is knowledge of the Lord, spiritual. குணங்கள் மற்றும் வடிவம் இல்லாத அரூப பிரம்மனை பற்றிய ஞானம், பகவானை பற்றிய ஞானம், அது ஆன்மீக ஞானமாகும். But knowledge of Bhagavan with form, qualities, activities, complexion, etc., that's more complete knowledge. ஆனால் ரூபம், குணம், லீலைகள் மற்றும் செயல்களை பற்றி பகவானை இந்த அடிப்படையில் புரிந்து கொள்வது முழுமையான ஞானமாக கருதப்படுகிறது. So the intelligent person will want more knowledge rather than less knowledge. புத்தி கூர்மையுடைய நபர் அதிகமான ஞானத்தை தான் விரும்புவார், குறைந்த ஞானத்தை காட்டிலும் அவர் அதிக ஞானத்தை தான் விரும்புவார். So therefore we say realization of Bhagavan is superior to realization of Brahman. எனவே பகவானை உணர்வது பிரம்மனை உணர்வதை காட்டிலும் உயர்வானது என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம். So there's a difference in knowledge, there's also a difference in experience. இந்த ஞானத்தின் அடிப்படையிலான வித்தியாசம் அனுபவத்தின் அடிப்படையிலான வித்தியாசமாகும். So what is the experience of Brahman? பிரம்மனை உணர்வதன் மூலம் கிடைக்கும் அனுபவம் என்ன? So it is called Brahmananda, bliss of Brahman. அது எப்பொழுதும் பிரம்மானந்தா என்று அழைக்கப்படுகிறது, பிரம்மனிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஆனந்தம். So there's a feeling of eternity and peace. அங்கே நம்முடைய மனதில் நித்தியத்தன்மை மற்றும் அமைதியை உணர முடியும். Completely free of all material conceptions of time and space, etc. பௌதிகமான காலம் மற்றும் இடம் என்ற எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் அங்கே ஒருவர் இருக்கலாம். What is the realization of or the experience of Bhagavan? பகவானை பற்றி உணர்வதன் மூலமாகவும் அனுபவிப்பதன் மூலமாகவும் என்ன நமக்கு கிடைக்கும்? That experience is also called Ananda. அதுவும் ஆனந்தம் என்றுதான் அழைக்கப்படுகிறது. But we distinguish it, we call it Sandrananda. ஆனால் நாம் இதை வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கிறோம், சாந்திர ஆனந்தா என்றதை அழைக்கிறோம். That means very condensed bliss. அதன் பொருள் மிகவும் கனிந்த முறையில் வழங்கப்படும் நமக்கு ஆனந்தமாகும். So it's called condensed bliss because not only there is peace and eternity, but we experience a wonderful relationship with the Lord who has form, qualities and activities. அப்படி நாம் ஏன் அழைக்கிறோம் என்றால் அங்கே அமைதி மற்றும் நித்தியத்தன்மை மட்டுமில்லை, அதோடு சேர்த்து பகவானோடு ஒரு உறவு முறை நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த பகவானுக்கு நாம ரூப குண லீலைகள் உள்ளது. So that is called rasa. இதுதான் ரசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we get some taste in Brahman. What is it? It's like, okay, water, some taste of water. பிரம்மனில் நமக்கு ஒரு ருசி கிடைக்கிறது, அது நீரின் ருசியை நாம் உணர்வதோடு ஒப்பிட்டு காட்டப்படுகிறது. And experience of Bhagavan is like taste of mango juice. பகவானை பற்றிய அனுபவம் மாம்பழச்சாறை பருகும் ருசியை அனுபவிப்பது போன்றது. So with both we get some satisfaction and relief from thirst, but the experience of the mango juice is much more satisfying.
இரண்டிலுமே நமக்கு ஓரளவுக்கு திருப்தி மற்றும் நம்முடைய தாகம் தணிக்கப்படுகிறது. ஆனால் மாம்பழச்சாறை பருகுவதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் அனுபவம் இன்னும் அதிக திருப்திகரமானதாக இருக்கிறது. So therefore, it is recommended that we worship Bhagavan, form of the Lord, and we can experience that highest bliss. எனவே நாம் பகவான் என்ற வடிவத்தை வழிபடுவதன் மூலமாக நமக்கு மிக உயர்ந்த ஆனந்தம் கிடைக்கும் என்று நமக்கு பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. Of course, some people, even if they hear that, they still think, no, I don't like mango juice. I'll like water. I'll take water only. சிலர் இந்த விஷயங்களை கேள்விப்பட்டாலும் எனக்கு மாம்பழச்சாறு பிடிக்காது, அது வேண்டாம், எனக்கு நீரே போதும் என்று குறிப்பிடுவார்கள். So that is also fine. If they prefer Brahman, let them worship Brahman and experience that. It's a part of the Lord. அவ்விதமாக அவர்கள் பிரம்மனை ஏற்றுக்கொண்டு அதை வழிபடுவதும் ஏற்கத்தக்கதுதான். ஏனால் பிரம்மனும் பகவானின் ஒரு பகுதிதான். However, the bliss is much less. ஆனால் பிரம்மனில் கிடைக்கும் ஆனந்தம் மிக மிக குறைவானது. So the scriptures describe that bliss of Brahman, the Brahmananda, is like satisfaction from a drop of water. பிரம்மனில் கிடைக்கும் ஆனந்தம் பிரம்மானந்தமானது ஒரு துளி நீரை பருகுவதன் மூலமாக கிடைக்கும் திருப்தியோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. And the experience of Bhagavan is like an ocean of nectar, amrita. பகவானிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அனுபவமானது அமிர்த கடலோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. So Bhagavan, the experience of Bhagavan is much more blissful than that of Brahman. பகவானிடமிருந்து கிடைக்கும் அனுபவமானது பிரம்மனில் கிடைக்கும் அனுபவத்தை விட மிக மிக அதிக ஆனந்தம் அளிக்கும் வகையில் இருக்கிறது. However, Srimad Bhagavatam makes another point. ஆனால் பாகவதத்தில் வேறு ஒரு விஷயமும் குறிப்பிடப்படுகிறது. There are many forms of Bhagavan. பகவானிற்கு பல வடிவங்கள் உள்ளது. And they're all most blissful. அவை அனைத்துமே அதிகமான ஆனந்த வழங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. But experience of Krishna is the most blissful. ஆனால் கிருஷ்ணரிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அனுபவம் தான் மிக மிக உயர்ந்த ஆனந்தம் தரக்கூடியதாக இருக்கிறது. So therefore, Bhagavatam recommends everybody should worship Krishna. எனவே அனைவரும் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று பாகவதம் பரிந்துரை செய்கிறது. Of course, if you prefer to worship Ramchandra or Vishnu or Nrsimhadev or whatever, okay, but it's like, again, water versus mango juice. ராமச்சந்திரர், விஷ்ணு, நரசிங்கதேவரை வழிபட நீங்கள் விரும்பினால் அதுவும் ஏற்கத்தக்கது. ஆனால் இந்த ஒப்பீடானது அந்த மாம்பழச்சாறை நீரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தோமே அதே போல ஒரு ஒப்பீடாகும். So Bhagavatam's special content, therefore, is to reveal Krishna as the highest form of Bhagavan. கிருஷ்ணர் தான் பகவானின் வடிவங்களில் மிக மிக உயர்ந்த வடிவம் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் பாகவதத்தில் பல தலைப்புகள் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. And therefore this is called the highest fruit on the desire tree of the Vedas. இதுதான் வேதங்கள் என்ற கல்பவிருட்ச மரத்தில் இருக்கும் மிக உயர்ந்த உண்மையாக கருதப்படுகிறது. So the four Vedas are there giving artha, dharma, kama, moksha. நான்கு வேதங்கள் நமக்கு அர்த்த, தர்ம, காம, மோட்சத்தை வழங்குகிறது. Other Purāṇas are there giving bhakti. மற்ற புராணங்கள் நமக்கு பக்தியை வழங்குகிறது. But the sweetest fruit and the highest fruit on the tree of the Vedas is Bhagavatam. ஆனால் அந்த வேதங்கள் என்ற மரத்தில் இருக்கும் மிக உயர்ந்த பழம், மிக இனிமையான பழம் பாகவதம். Why? Because it reveals Krishna. ஏனென்றால் அது கிருஷ்ணரை வெளிப்படுத்துகிறது. So this is the special contribution that Vedavyas gave to the people of Kali Yuga. இதுதான் வேதவியாசர் கலியுக மக்களுக்கு வழங்கி இருக்கும் விசேஷமான பங்களிப்பாகும். Hare Krishna. We see there are three kinds of Purāṇas. Purāṇas in mode of goodness, Purāṇas in mode of rajoguna, passion and ignorance.
And also we see that these Puranas are not different from the Vedas, so the fifth Veda. But is there any category of Vedas that which is mode of goodness, patience and ignorance? And what, Vedas? Yeah, 4 Vedas. Is there any category? புராணங்கள் 3 குணங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறது. சத்தோகுண புராணம், ரஜோகுண புராணம், தமோகுண புராணம். இந்த புராணங்களுக்கும் வேதங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் வேதங்களில் இவ்விதமாக குணத்தின் அடிப்படையில் ஏதேனும் பிரிவினை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? There is no specific division of Vedas into sattva, rajas and tamas, but we can say that anything to do with karma and karma yoga, etc., is combination of tamas and rajagun, if you're trying to fulfill desires. கர்மம், கர்மயோகம் போன்றவற்றில் இந்த தமோ மற்றும் ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் ஆசைகள் திருப்தி அடைகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் குறிப்பிட்ட வகையில் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்ற பிரிவுகள் வேதங்களில் எங்கும் காணப்படுவதில்லை. And the jnana section is sattvic. ஞான மார்க்கம் கொண்டிருக்கும் பகுதியானது சத்துவகுணம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So basically Upanishads of Jnana Kanda would be sattvic and the Karma Kanda would be rajas tamas. ஞான காண்டத்தில் இருக்க உபனிஷத்துகள் சத்துவகுணம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். கர்ம காண்டம் ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தில் இருக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So as Bhagavad Gita says, the Vedas are dealing with, the gunas, but nisraguna, you have to get beyond the gunas. பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்படுவது போல் வேதங்களில் குணத்தின் அடிப்படையில் பல விஷயங்கள் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் நாம் இந்த முக்குணங்களை கடந்த நிலையை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். You see that Shankara normally deal with this Upanishadam, and he takes Upanishad as a pramana for each and everything. So, but how the way Shankara explain this Upanishad, does he take this secondary meaning of the Upanishad or primary meaning? Who? Shankara. Shankara takes primary. சங்கராச்சாரியார் உபனிஷத்துக்களை பிரமாணமாக ஏற்கிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் உபனிஷத்துக்களிலிருந்து பிரதானமான அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்கிறாரா அல்லது இரண்டாம் பட்ச அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்கிறாரா? His main arguments and commentaries are there to show that he's taking the primary meaning. That's what he's arguing. அவருடைய விளக்க உரை மற்றும் வாதம் அனைத்தும் அவர் பிரதானமான முதன்மை அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் அமைகிறது. But Ramanujacharya and Madhvacharya argue that that's a wrong interpretation. It's a mistaken interpretation. It's not the main meaning. ஆனால் ராமானுஜாச்சாரியர் மற்றும் மத்வாச்சாரியர் இந்த விளக்கம் சற்று தவறானது, இது வேதத்தின் பிரதான அர்த்தம் அல்ல என்று வாதிடுகிறார்கள். Still, some statements have to be given a secondary meaning, we can say. இருப்பினும் சில வாக்கியங்களுக்கு இரண்டாம் பட்ச அர்த்தம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நாம் கூறலாம். So there are statements of oneness, for instance, sarvam kalvidam Brahma, only Brahman exists, nothing else exists. ஒருமை கொள்கைகள் எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. பிரம்மன் மட்டுமே இருக்கிறது, வேற எதுவும் இல்லை என்று குறிப்பிடும் வாக்கியங்கள் அங்கே இருக்கிறது. So Shankaracharya takes that as primary statement. சங்கராச்சாரியார் அதை பிரதானமான வாக்கியமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். And things like two birds in a tree, etc., that's all secondary. We'll interpret that. அவரை பொறுத்தவரையில் ஒரே மரத்தில் இருக்கும் இரண்டு பறவைகள் போன்ற வாக்கியங்கள் இரண்டாம் பட்சமானது. But Madhvacharya and Ramanujacharya says that statement about oneness is, we can interpret that. மத்வாச்சாரியர் மற்றும் ராமானுஜாச்சாரியர் கூறுகிறார்கள் அந்த ஒருமையை பற்றிய வாக்கியத்தை நாம் வேறு விதமாக அர்த்தம் கற்பிக்கலாம் என்று. It does not mean absolute oneness. அது பூரண ஒருமையை விளக்கவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். So Ramanujacharya says, yes, oneness is there, but within that there's difference also. So Vishishtadvaita. ராமானுஜாச்சாரியர் குறிப்பிடுகிறார் ஒருமை இருக்கிறது, அதிலும் வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது, எனவே விசிஷ்ட அத்வைத்தமானது உருவாகிறது. So if we have an object like this, the object will have qualities. இது போன்ற ஒரு பொருள் நம்மிடம் இருந்தால் அந்த பொருளுக்கு பண்புகள் இருக்கும்.
has a certain shape, has a certain color, made out of a certain metal, etc. These are its qualities. அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட நிறம் இருக்கும், அது ஒரு குறிப்பிட்ட உலோகத்தால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். இது போன்ற அதற்கென்று சில பண்புகள் இருக்கும். So the question arises, is the object a sum total of all the qualities? எனவே இந்த பொருள் அனைத்து குணங்களின் கூட்டல் மொத்தம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்ற ஒரு வினா எழலாம். So the answer would be no, the object is there and it has qualities. It's not that there's a bunch of qualities together, an object possesses all these qualities. So the object is different from the qualities. இதற்கான பதில் அவ்விதமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. அந்த பொருள் இருக்கிறது, அந்த பொருளுக்கென்று இத்தனை பண்புகள் இருக்கிறது, இந்த பொருள் இந்த பண்புகளின் கூட்டல் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள கூடாது. But if we take one of the qualities away, for instance the metal it's made out of, instead we don't have a steel one, we have a copper one, it's not the same object anymore. Yeah. ஆனால் இதிலிருந்து ஒரு பண்பை நாம் நீக்கிவிட்டால், இப்பொழுது அதில் இருக்கும் இரும்பை நீக்கிவிட்டு காப்பரால் அதை செய்தால் அது அந்த பண்புகள் பழைய மாதிரி இருக்காது. So it's very difficult to separate the object from its quality. எனவே ஒரு பொருளை அதன் பண்புகளிடமிருந்து பிரிப்பது மிக மிக கடினம். So in that sense we say oneness. But because it is different from the object, we say difference. So that's Vishishtadvaita. அவ்விதமாக நாம் ஒருமை ஏற்கிறோம், ஆனால் அதில் சில வேறுபாடுகள், அந்த பொருளிடமிருந்து வேறுபாடுகள் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் அந்த விசிஷ்ட அத்வைதத்தை ஏற்கிறோம். Ramanujacharya takes a little bit of a different viewpoint. ராமானுஜாச்சாரியர் வித்தியாசமான கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருக்கிறார். He says, don't talk about oneness, that's only we can interpret it. Doesn't mean oneness. அவர் கூறுகிறார், ஒருமையை பற்றி நீங்கள் பேசாதீர்கள், அதற்கு பல வகையில் நாம் அர்த்தம் கற்பிக்கலாம் என்று. அது ஒருமை என்று பொருள்படாது என்று கூறுகிறார். Simply means everything's under the control of the Lord. எளிமையான விளக்கம், அனைத்துமே பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. So therefore he interprets oneness. இவ்விதமாக அவர் ஒருமைக்கு விளக்கம் தருகிறார். Just as Shankaracharya interprets difference. எப்படி சங்கராச்சாரியார் வேறுபாடுகளுக்கு விளக்கம் தருகிறாரோ அதே போல. Ultimately all difference is illusory. இறுதியாக அனைத்து வித்தியாசங்களும் மாயை அல்லது கற்பனையானது. As per Bhagavatam, that Vyasa appeared in Dwapar Yuga. Satyavati and Parashara's son Vyasa. My question is, what about in Dwapar, previous yugas, Treta, Satya? They were learning only one Veda? வியாசதேவர் துவாபர யுகத்தில் தோன்றினார், ஆனால் அதற்கு முந்தைய யுகங்கள் சத்தியுகம் திரேதா யுகத்தில் என்ன கதி? அவர்கள் ஒரே வேதத்தை தான் படித்தார்களா? அப்பொழுது மக்கள் எதை கடைபிடித்தார்கள்? Yeah. So it was all the Vedas were together at that time. So there was no four Vedas. So only with Veda Vyas he divides it up into four. So before that's one. வேதவியாசர் தான் வேதத்தை நான்காக பிரித்தார். அதற்கு முன்னால் வேதங்கள் ஒரே வேதமாகத்தான் இருந்தது. There are four Vedas, Rig, Sama, Yajur, Atharvana Veda. The fourth Veda basically meant for tantric things like a Keralite and all. They use Atharvana Veda. But in general family, some family belong based on Gotra, they belong to Rig Veda, some family belongs to Yajur Veda and Sama Veda. What it refers to actually, because nobody studied these Brahmin, Rig Veda, other Vedas, but they consider themselves followers of Rig Veda. How is it refers to actually? What is it? Yeah, they're from certain staka. Yeah. So then. Yeah. So that. Nowadays. Oh, well, the tradition is that each Brahmin family, they send their children, boys, to the girl school, and they will learn at least one Veda.
Whatever the father learned, they will also learn. And then they'll use that Veda. They come back to the house, become a grihasta, but they will master at least one Veda. If they're lucky, they may do 2, 3, or 4 Vedas also, but at least the one Veda. And they will pass that on to their son, and he will also learn that Veda like this. So in this way, we have different sakas coming down, and different families are supposed to at least know one Veda. But we know within the last 500 years that system of learning even one Veda is not there with the Brahmins. Very few, I would think, maybe a few priests in the temple may do this, but other than that, not many people are learning even one Veda. Yeah? So tradition becomes lost. வேதங்களின் பின்னணியில் சில பிராமண குடும்பங்கள் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜரின் பதில், பாரம்பரியமாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வேதத்தை அவர்கள் படித்து வருகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்று வழங்குகிற ஞானத்தை இதன் மூலமாக கடந்த 500 ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கமானது பிராமண குடும்பங்களில் இருக்கிறது. It's ideal to have all 4 Vedas there. There's still a few, I think one saka of the Atharva Veda is left. A few of the Samveda, more of the Rig Veda, more of the Samveda, maybe 10 or 12 left of those original lines coming down. உண்மையாக அந்த வம்சாவளியில் அத்தர்வ வேதத்திற்கு ஒரே ஒரு வம்சாவளி மட்டும்தான் இப்பொழுது உண்மையாக இருக்கிறது. சாமவேதத்திற்கு 10 என்று, ரிக்வேதத்திற்கு அதை விட அதிகமாக என்று பல வம்சாவளியினர்கள் இப்பொழுதும் இன்றளவிலும் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். Online questions. Hare Krishna Maharaj, this is Radha Keswadas. Kindly accept my respectful obeisances. Today we have around 120 devotees from various channels, Maharaj. And a question in YouTube from Ananga Mohini. Purāṇas and Idihasas are history? If so, any specific reason why it is called in 2 different names? புராணங்கள் மற்றும் இதிகாசங்கள் இரண்டுமே வரலாறு தான். அவ்வாறு இருக்கையில் ஏன் இந்த 2 வித்தியாசமான பெயர்கள் புராணங்கள், இதிகாசங்கள் என்று அதற்கு வழங்கப்பட்டது? Vyasadeva wrote the Mahābhārata, which is Itihasa. The Itihasa has certain characteristics. வியாசதேவர் மகாபாரதத்தை எழுதினார். அது இதிகாசம். இதிகாசத்திற்கென்று சில பண்புகள் உள்ளது. Usually it's a long work with one main story in it. வழக்கமாக அது நீண்ட நெடும் காப்பியம், அதில் ஒரு பிரதான கதை இருக்கும். So this we call an epic, and not only in India, in other places of the world they have these long stories. இதை இதிகாசங்கள் என்று அழைக்கிறோம். இது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் பல இடங்களில் இந்த நீண்ட நெடும் கதைகள் இருக்கும் பழக்கத்தை நாம் பார்க்கலாம். The Purāṇas are not just one story, there are many shorter stories. புராணம் என்பது ஒரு கதை அல்ல, அங்கே பல சிறுங்கதைகள் இருக்கிறது. And as we see with Bhagavatam, it talks about the 10 lakshanas or the 10 topics of a Purāṇa. பாகவதத்தில் 10 லட்சணங்கள் அல்லது 10 தலைப்புகள் புராணத்தை பற்றிய தலைப்புகளை பற்றி விளக்குகிறது. So we have Sarga, Visarga, Sthana, Uti, Manvantara, Ishanukatta, Mukti, Nirodha, Mukti, and conclusion, or everything. Asraya. சர்கா, விசாகா, ஈசானகாதா, முக்தி, நிராகா, ஆශ්‍රய போன்ற தலைப்புகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். Hare Krishna Maharaj, Mangalamayi Malini Devidasi's question. Why this Krishna consciousness, which gives the supreme knowledge of Krishna, is realized very late or accepted by people through Chaitanya Mahaprabhu when comparing to Vedas, Purāṇas and Idihasas? இந்த கிருஷ்ண உணர்வானது கிருஷ்ணரை பற்றிய மிக உயர்ந்த ஞானத்தை வழங்குகிறது. ஆனால் இந்த ஞானத்தை உணர்வதற்கு மக்கள் நீண்ட நெடும் காலங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். வேதங்களிலிருந்து இதை புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக காலம் கடத்தி சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்த பிறகுதான் இதை புரிந்து கொள்கிறார்களே. இந்த நிகழ்வு ஏன் நடந்தது? Why is it late? Late? What does it mean late? Why this is realized after so much of years?
So much, after so many years, means because even after 500 years, Bhagavat means Bhagavat is a Krishna. Yeah. But not many people know this about. Oh, yeah. So, scriptures speak the truth, but due to ignorance or whatever, people cannot always see the truth, even if it's quite evident. சாஸ்திரங்கள் உண்மையை விளக்கும், ஆனால் அறியாமை காரணமாக மக்களால் அந்த உண்மை விளக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை அவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So it requires someone to tell everybody, oh, this is what it says, this is the truth. இதுதான் இங்கே விளக்கப்படுகிறது, இதுதான் உண்மை என்று கூறுவதற்கு ஒரு நபர் அனைவருக்கும் தேவைப்படுகிறார். Just like it's well known, we have 4 yugas, we have 4 yuga dharmas. So everybody accepts that. 4 யுகங்கள் இருக்கிறது, 4 யுக தர்மங்கள் இருக்கிறது என்று நமக்கு தெரியும். இதன் காரணமாக அனைவரும் இதை ஏற்கிறார்கள். But then who follows it? ஆனால் யார் அதை கடைபிடிக்கிறார்? That's the Lord should say. See, this is what it says. Nam Sankirtan is the Yuga Dharma. So we have to do Nam Sankirtan. So he had to reveal the meaning to everybody. சைத்தன்ய மகாபிரபு வெளிப்படுத்துகிறார், நாம சங்கீர்த்தனம் தான் கலியுகத்தின் யுக தர்மம், இதுதான் சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது என்று. எனவே அனைவரும் இப்பொழுது நாம சங்கீர்த்தனில் ஈடுபடுகிறார்கள். எனவே இவ்விதமாக சாஸ்திர அர்த்தங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு நபர் தேவைப்படுகிறார். There's a question here. We see in Vraja, the Vrajavasis worship Vishnu to worship Krishna. How to understand this? பிரஜவாசிகள் விஷ்ணுவை வழிபடுகிறார்கள், கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறது என்பதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? They don't actually worship Vishnu in order to worship Krishna. They just worship Vishnu as Supreme Lord. கிருஷ்ணரை வழிபடுவதற்காக அவர்கள் விஷ்ணுவை வழிபடவில்லை, விஷ்ணுவை பரமபுருஷ பகவானாக அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள். They also worship Shiva and Indra. அவர்கள் சிவபெருமான் இந்திரதேவரையும் வழிபடுகிறார்கள். They don't see Krishna as God, they see him as Nanda's son. அவர்கள் கிருஷ்ணரை பகவானாக பார்ப்பதில்லை, நந்த மகாராஜரின் மகனாக பார்க்கிறார்கள். But their service to Krishna is the highest worship. ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் சேவைதான் மிக உயர்ந்த வழிபாட்டு முறையாகும். Hare Krishna Maharaj, that question was in the YouTube, not Mangalamayini. The next question is from Manohari Muralidhara Das. Maharaj, you have mentioned that very little bliss is experienced in Brahman. In earlier class, some months back, you mentioned that Brahman realization is a spiritual suicide. I heard that there is no activities in Brahman and no happiness or sufferings. How we can understand? பிரம்மனில் மிக குறைந்த ஆனந்தம் தான் ஒருவருக்கு கிடைக்கிறது என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள். சில மாதங்களுக்கு முன்னால் எடுத்த வகுப்பில் நீங்கள் கூறினீர்கள், பிரம்மனை உணர்தல் என்பது ஆன்மீக தற்கொலைக்கு சமமான ஒரு செயல் என்று. அவ்விதமாக இருக்கையில் அங்கே பிரம்மனில் எந்த விதமான செயல்பாடுகளும் இருக்காது, ஆனந்தமும் இருக்காது, துக்கமும் இருக்காது என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். எனவே இதன் அடிப்படையில் எப்படி நான் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும்? Did I mention a spiritual suicide? I don't recall that. Yeah, but I never mentioned spiritual suicide, I don't think. I never used that term. Yeah. So anyway, it is a type of happiness, but it's a negative happiness. ஆன்மீக தற்கொலை என்ற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தவில்லை. எப்படி இருப்பினும் அது ஒரு வகையான It's the absence of suffering, absence of karma, absence of ignorance. What happened? Internet problem. Oh, soft? Hare Krishna? Yeah. Maharaj, can you please repeat the last line? Sorry, interrupted, got disturbed. Yeah, so it's a negative type experience, absence of suffering, absence of karma, absence of ignorance. அது பாதகமான அனுபவமாகும். அங்கே கர்ம வினை கிடையாது, உணர்வுகள் கிடையாது, அறியாமை கிடையாது. So for some people that's happiness. Get rid of my suffering. சில மக்களுக்கு அது So yes. சில மக்கள் அதை ஆனந்தமாக கருதுகிறார்கள். If we don't have any ignorance, if we don't have any suffering, that's a nice peaceful state that we call that happiness in one sense.
அறியாமை இல்லை, துன்பம் இல்லை என்றால் அங்கே மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்று சிலர் கருதலாம். But there is no form, no qualities, no activities. It cannot be described in any way. ஆனால் அங்கே வடிவம் இல்லை, செயல்பாடுகள் இல்லை, அதை எந்த வகையிலும், பண்புகளும் இல்லை, அதை எந்த வகையிலும் நம்மால் விளக்க முடியாது. We cannot even say it is blissful because that's a quality. ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் என்றும் நாம் கூற முடியாது. ஏனென்றால் ஆனந்தம் என்பதும் ஒரு பண்புதான். So because it is part of the Lord, Brahman, Bhagavan, part of the Lord, obviously it's spiritual, and in one sense, yes, it's a nice experience. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அனைத்துமே பகவானின் பகுதிகள் என்ற காரணத்தினால் அனைத்துமே ஆன்மீகமானதுதான். ஒரு வகையில் அது ஒரு நல்ல அனுபவமாக ஒருவருக்கு அமைகிறது. But that is nothing compared to the experience of establishing a relationship with the Supreme Lord with a form. ஆனால் இந்த அனுபவமானது பரமபுருஷ பகவானோடு ஒரு உறவு முறையை ஸ்தாபித்து நமக்கு கிடைக்கும் அனுபவத்தையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் மிக மிக அற்பமானதாக கருதப்படுகிறது. There's no real rasa because there's no relationship with anything. There's no perception of anything there. பிரம்மனில் எந்த ஒரு உறவு முறையும் இல்லை, எதை பற்றிய புரிதலும் இல்லை. எனவே அங்கே ரசத்தின் அடிப்படையில் எந்த ஒரு அனுபவத்தையும் நம்மால் பெற முடியாது. Because there is a oneness and no differentiation, no perception of anything, it is very difficult to progress from that state. அங்கே ஒருமை மட்டும்தான் இருக்கிறது, எந்த வித்தியாசமும் காண முடியாது, எதை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே அந்த நிலையிலிருந்து முன்னேறுவது மிக மிக கடினம். So in that sense we can say it's like a suicide. அவ்விதமாக அதை நாம் ஒரு வகையில் தற்கொலை என்று கூறலாம். Hare Krishna Maharaj, no further questions Maharaj. Thank you very much. Mantra Srimad Bhagavatam ki